হ্যালো, নমস্কার সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে ভিডিও এডিটিং দেখাবো। যে কোনো ভিডিও একটু ভালো করে এডিট করে ভালো করে যেন এডিট হয়, তো ওটা দেখাবো। তো চলো শুরু করি। প্রথমে অ্যাপসে ঢুকবো, স্ন্যাপসিড অ্যাপসে ঢুকে তারপর প্লাস আইকনে ক্লিক করে তারপর ছবিটাকে নিয়ে আসবো। যেটা ছবি তোমরা করতে চাও এডিট সেটা নিয়ে আসবে। তো আমি নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসার পর টুলসে ক্লিক করবো। টুলসে ক্লিক করে প্রথমে লেন্স ব্লার এটাতে ক্লিক করে ছবিটা একটু ব্লার করে চল্লিশ বাস। ওকে, এখানে ক্লিক করে ভিউজ এডিট, তারপর এটাতে ক্লিক করে রোল আইকনে ক্লিক করে তারপর এখানে বলার মতো চিহ্নটাতে ক্লিক করবে। শুধু ছবিটাকে ঘিসবো, এই যে ধীরে আস্তে আস্তে ঘিসবো। তো ছবিটা এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো চলো করে নিই আমি। ধীরে সুস্থে করবে, নাহলে ছবিটা খারাপ হয়ে যাবে। ভালো করে শুরু করবো। চলে আসলো ছবি দেখে এরকম যেন অবস্থাতে আছে। এখানে চোখের আইকন আছে, ওটাতে ক্লিক করলে পরিষ্কার হবে। তো আমি বেশি টাইম নেবো না, আমি ফটাফট করে নেবো। তোমরা নিজে একটু ভালো করে নেবে। এটা ক্লিক করে এটাকে বাদ করে দেবো, আর চিহ্নে ক্লিক করলাম। তারপর আবার টুলসে ক্লিক করবো। টুলসে ক্লিক করে তারপর সিলেক্টে যাবো। চুলটা একটু কালার করবো। চুলটা কালার করে ক্লিক দিয়ে ব্যবহার দেখি। হচ্ছে ভালো। বাস এটা একদম আবার সেম প্রসেস রেড হয়ে এটাতে ছবি প্রথমটা এই ছবি ক্লিক করে ওটাতে ক্লিক করতে হবে। সেটা দেখছে ওটা
रेड क्लिक करें, मोबाइल टूल से जाना, टूल से गए क्लिक करें, कलर करें, रेड क्लिक, एडिट, करा जाए थ्री क्लिक करें, थ्री क्लिक करें, स्पॉट ऑप्शन क्लिक करें, सेव